Berlin, Deutsche Vereinshausschauer waren Fassungslos, als Markus Lanz Sendung plötzlich im Chaos versank. Steve Kanaly, ein erfahrener Schauspieler, Inbegriff von Gelassenheit und Erfahrung, wurde nach einem hitzigen, langwierigen und eskalierenden Streit, der ein beklemmendes Atmosphäre schuf, gebeten, das Studio zu verlassen. Der Vorfall, der Live- und Drehbuch oder Vorwarnung avanciert sofort zu einem der kontroversesten Momente im deutschen Fernsehen der letzten Zeit. Steve Kanaly war als Ehrengast in die Sendung eingeladen. Das empfängliche Gespräch dreht sich seine lange Karriere, seine ikonischen Rollen und die Sicht eines erfahrenen Künstlers auf die moderne Unterhaltungsbranche. Kanaly erschien mit gelassener Ausstrahlung und tiefer, warmer Stimme, genau das Image, das Publikum liebt. Als Markus Lanz jedoch zu konfrontativeren Fragen überging, zu politischen Ansichten, der sozialen Verantwortung von Künstlern und die Kontroversen außerdem aus der Vergangenheit, verändert sich die Atmosphäre im Studio merklich. Es gab immer häufiger still. Steve Kanalys Blick war nicht mehr entspannt. Das Tempo der Sendung wurde zunehmend hektischer und anstrengender. Laut Zigen im Studio ging der Austausch schnell über den Rahmen eines typischen Interviews hinaus. Markus Lanz unterbrach Kanaly wiederholt und forderten auf, Punkt, die als ausweichend empfand, zu klären und zu bestätigen. Steve Kanaly, bekannt für seine Direktheit, reagiert. Betont, sei in der Sendung, einen Dialog zu führen, nicht verhört zu werden. Seine Stimme wurde lauter. Und seine Augen variierten seine Frustration. Wir stellen immer wieder diese Befrage und Weitersuchungen, soll Kanaly gesagt haben, waren sich der Streit scheinbar endlos hinzog. Den Zuschauern war die Erschöpfung auf beiden Seiten deutlich anzumerken. Die Auseinandersetzungen eskalierten, die Reaktionen wurden immer skarfer, und ein bedrückende Atmosphäre lag über dem Studio. Die Situation eskaliert, als Steve Kanaly die Moderation der Sendung öffentlich kritisiert und behauptet, Markus Lanz wollen absichtlich in eine Konfrontation drängen, anstatt einen konstruktiven Dialog zu suchen. Markus Lanz kontert umgehend und betont das Recht auf Fragen und die Verantwortung der Presse. Die beiden redeten aneinander vorbei. Keiner gab nach. Der Ablauf der Sendung geriet völlig aus dem Ruder. In einer angespannten Still von mehreren Sekunden traf Markus Lanz ein überraschendes Entscheidung. Keine lange Erklärung. Kein Szenenwechsel. Nur ein Künstler stand auf, sein Gesicht starr, bemüht, vor Millionen von Zuschauern Ruhe zu bewahren. Laut Quellen hinter der Bühne verließ Steve Kanaly die Bühne in einem Zustand extremer Entspannung. Wurde nicht wütend, hab nicht die Stimme, sondern wollte die still, die schwer still eins Menschen, der sich beleidigt und erschöpft fühlt. Ein Mitglied variiert. War sehr müde. Die Auseinandersetzung dauert zu lang. Es war kein Gespräch mehr. Viele Mitglieder gaben zu, nach eine ähnliche Situation erlebt zu haben. Einen Gast, der nach einer langwierigen, scheinbar endlosen Diskussion gebeten wurde zu gehen. Unmittelbar nach der Ausstrahlung der Sendung brach in den deutschen sozialen Medien ein Sturm der Entrüstung los. Ausschnitt aus der Sendung wurden blitzschnell geteilt. Tausend Kommentare brachten Empörung, Enttäuschung und hitzige Debatten zum Ausdruck. Einige Zuschauer argumentierten, Markus Lanz sei zu weit gegangen und auf das Interview in ein unnötig und angespannte Konfrontation verwandelt. Andere Verdiensten in hingegen und sagten, Steve Kanaly habe die Kontrolle über seine Emotionen verloren. Medienexperten sahen deren ein Paradebeispiel für die Zerbrechlichkeit des Live-Fernsehens, ein einzig Fehlentscheidung weitreichend Folgen haben kann. Für Markus Lanz ist dies nicht das erste Mal, dass in ein Kontrovers verwickelt ist. Dr. Vorfall mit Steve Kanaly gilt als einer der schwierigsten. Sein scharfer Moderationsstil wird weiterhin hinterfragt. Ist direkt oder übergriffig? Professional oder provokativ? Viele glauben, dass dieser Vorfall ohne eine zufriedenstellende Erklärung weiter schwellen und das Vertrauen des Publikums untergraben wird.
Steve Kanalys Roswerf AUS Markus Lanz Sendung ist mehr als nur ein persönlich Auseinandersetzung. Dieser Moment like die tiefsitzenden Spannungen im modernen Fernsehen offen, wo die Grenzen zwischen Dialog, Drama und Respekt verschwimmen wie ein Eis over. Das Publikum wird sich einer hitzigen Auseinandersetzung, aber auch der Erschöpfung eines Kanzlers und der Sackgasse einer endlosen Diskussion